The West Tripura district level Bhishma Dev Memorial Children's Drama Competition got underway on Thursday at Muktadhara Auditorium. The event was formally inaugurated by Bishwajit Sheel. A total of 13 teams from various schools and theatre groups across the district are taking part in the two-day competition. Young performers staged plays highlighting important social issues such as child marriage prevention, water conservation, global warming, earning appreciation from the audience. Through these impressive performances, the children conveyed messages of social awareness and responsibility. The competition is organized annually by the Information and Culture Affairs Department in memory of Bhishma Dev, a renowned theatre personality who dedicated his life to promoting Bengali theatre and children theatre movements in Tripura. Speaking at the inaugural program, Bishwajit Sheel said that at a time when children are increasingly drawn to mobile phones and digital entertainment, such cultural events play an important role in preserving heritage, promoting creativity, and encouraging young minds to engage in constructive activities. আজকে বিষ্ণুদেব স্মৃতি শিশুদের নাটক প্রতিযোগিতা, তো সেটার মাধ্যমে আমাদের ছাত্রছাত্রী যারা আছে শিশু যারা আছে তারা যাতে নাটকের প্রতি আরও আকৃষ্ট হয় এবং তারা যাতে নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, তার জন্য আজকে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বিষ্ণুদেব স্মৃতি শিশু নাট্য প্রতিযোগিতা সেখানে আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে অনেক শিশুরা সেখানে ভাগ নেবে। Bureau Report, Fact Finder।